আমার নাম শিপ্রা দাস মাইতি, আমি সুন্দরবন থেকে এসেছি। আমার নাম দেবদাস মাহাতো, আমি শ্যামপুর আর্কেটিম একাডেমি স্কুল থেকে এসেছি। আমার নাম অমৃত শীষ, আমি শ্যামপুর আর্কেটিম একাডেমি থেকে এসেছি। পাখি 1 2 3 4 নো মুভমেন্ট। নমস্কার, আমার নাম লিপিকা মাহাতো, আমি বিবেকানন্দ শিক্ষা নিকেতন থেকে এসেছি। নমস্কার, আমি প্রিয়াঙ্কা মাঝি, আমি বাঁকুড়া জেলার হিজলডিয়া গ্রামে শ্রীমা সারদা শিশু নিকেতন স্কুল থেকে এসেছি। আমি মুন্নিমাল, নাংটিতে আমি একটা প্রজেক্ট আছে দা হোপ কুলাওয়াল, ওখানে সবল বাচ্চাদের আমি পড়াই। নমস্কার, আমি কৃষ্ণপ্রিয়া চক্রবর্তী, ঘাটশিরি শিশু ভারতী বিদ্যা মন্দির থেকে এসেছি। Of Filix School of Education, and we are coordinators of a summer camp. So we are here to tell you a story behind the summer camp, what has happened. All are talking about summer camp, but very few of us know what has happened behind the lens. Who was the one who made it all happen? So here we are to tell the story. So it all started with a very simple conversation where I, Tanushri Miss and Ranjana ma'am was there. We were talking about how to engage our students during the summer vacation, and suddenly ma'am came out with the idea that let's have a summer camp. Initially we planned for we teachers will be giving short demos to our children, whatever we know. But Ranjana ma'am wanted best for our children, and she planned and she executed everything. She contacted Shormila ma'am and her team, and they are here for this tremendous task that they have done during this. আমার নাম মেজাবি মাহাতো, আমি আমার পুরুলিয়া জেলা থানা পঞ্চায়েত অঞ্চল নপাড়া গ্রাম গগদা, ওখানে আমি একটা স্কুল করানো হয়েছে। আমি অনেক বাচ্চাদের নিয়ে সেখানে পড়াশোনা করানো হয়। বাচ্চাদের অনেক জিনিস শেখানো হয়। এখানে 10 তারিখে এসে এখানে আমরা নানা রকম ক্লাস করেছি, অনেক আমাদের ট্রেনিং হয়েছে। এই সামার ক্যাম্পে নানা রকম হাতের কাজ, নাচ, গান, আর্টস, ছবি আঁকা, মাইমস, নানা রকম আমাদের ট্রেনিং চলছে। আমরা এগুলো খুব মজা করে এগুলো করছি, এবং এখানে নতুন নতুন কিছু জিনিস শেখানো হচ্ছে। Very difficult to get Sharmila ma'am this time, but Ranjana ma'am made it all happen. And when we are talking about Filix children, how we cannot talk about EFA children. So when we thought of providing Filix children with such an opportunity, Ranjana ma'am again came up with an idea to provide the same opportunity to our EFA kids.
we are there and so many people are there to think about Filix, but very few are there to think about children who are living in the distant villages of Purulia and other nearby places. So she came up with an idea that with Filix children we will have our outreach people joining us. So initially when it started, our outreach people find it a little difficult because they thought that how they will mingle with our kids and how they will talk and everything. But thanks to Sharmila ma'am and her team, they made it all happen. It was just like in a flow everything happened, and we all can see the results out here. এখানে আমি প্রায় সব কিছুই শিখছি, যেমন নাচ, মূকাভিনয়, তারপর ছবি আঁকা। ছবি আঁকা আমার এমনিতেই পছন্দের, এখানে এসে আরও বিভিন্ন কালার মিক্সিং ইত্যাদি শিখছি, আমাকে খুব ভালো লাগছে। The execution procedure was not very simple. We had to gather everyone because we had our Filix children and EFA students. So our routine to be made, timings to be matched and everything. It should not be, we should not forget saying that Ranjana ma'am is far and miles apart from us. But whenever any one of us called her, even in the midnight, even early morning, it can be any time of the day, she used to pick up our call. She used to solve everything, patiently handle us, because at times we got nervous to deal with them, to deal with the mentors, to deal with the students, EFA teachers, but Ranjana ma'am made it all happen. We would like to extend our thanks to Principal ma'am, our teachers, Priyanka ma'am, Ranjana ma'am, of course, Bharati ma'am, Sharada sir, and every students and the parents who have trusted on us and sent their child for this summer camp. So this was the first year of the summer camp, and we are sure that we will have many more years coming because it was definitely a grand success. We thought that how it will happen and what we will do, because ma'am is not here and we don't have much. We had to convince parents. That was the most difficult job. But what happens for a good. Everything was sorted, and today was the last day of our summer camp. It was great. We felt so good to be part of such a camp, and we would like to extend our thank you to each and everyone. Thank you so much. Thank you.